So I walked. I got out of the vehicle. I was out of the vehicle. I locked the door. I jogged, ran over to see him. He put his hand on my back and he said, "It's good to see you again." And we walked up to his craft and we took off. Så jeg gikk ut av bilen, låste bilen, gikk bort til han. Da tok han tok hånden på ryggen min og sa, "Så hyggelig å se deg." Og så gikk vi ombord i romskipet og forsvant. Yeah. And before I continue with the details of this story, what I want to do is provide a greater context, a summary for the whole 1993 experience, and it will make sense for people. Så jeg vil bare si noe mer om denne opplevelsen i en større sammenheng, slik at det skal bli forstått i en større sammenheng. Ja. I took 3 trips with this man in his craft back in time. 3 different trips over the course of a week and a half. Så i løpet av halvannen uke så var jeg med denne mannen 3 ganger på 3 ulike turer med romskip ombord i romskipet, og det var tidsreiser tilbake i tid. Right. And we all 3 times we traveled back in time to the mid-1840s, the area of Western Virginia or Kentucky. Hver gang reiste vi tilbake til 1840-årene, til et område i Kentucky eller West Virginia. Yeah. And the third trip, and of course, each time when we traveled back, what we did was we observed, we watched a family of 4, a mother, a father, a young son, and a girl about 3 or 4 years old. Så hver gang så observerte vi den samme familien. Det var da moren, faren, en ung sønn og en datter på cirka 3-4 år. Right. And during these 3 trips, we would observe them from the craft, the monitors on the craft. På disse 3 turene vi observerte dem fra monitorene inne i romskipet. And during the third travel experience, please understand that this was rural America in the mid-1840s, and they lived on a farm. They were very self-sufficient. Dette var da midten av 1840-tallet. Det var da vi var på bygda, på landsbygda, og de bodde på familien levde på en gård, og de var selvforsynt. Yeah, during the third trip, about halfway through the experience, we watched the barn. They had a barn on their property, and the barn burned down. And through this experience, we learned that the daughter, the 3 or 4-year-old daughter, was in the barn, and she died because of smoke inhalation. På den 3. turen så vi at låven på gården brant ned, og da det skjedde var den lille datteren på 3-4 år inne i låven, og hun døde da av røykforgiftning. And of course, this was hard for everyone. It was especially hard for me to watch, knowing that this man's daughter was the best word I can use are, his favorite, the sort of his favorite child, the jewel. As many daughters are to their fathers, she was his favorite. Så det var veldig hardt for alle som så det, ikke minst for meg selv, og se også fordi at denne lille datteren hadde vært yndlingen til faren. Yeah, and it was very hard for him. It was hard for the whole family to lose this child. Så det var veldig tøft for faren og for hele familien å miste dette barnet. So at the end of watching this experience, I turned to this gentleman, who I later learned was the commander of the primary Andromeda Council biosphere.
Så etter å ha sett denne hendelsen, så henvendte jeg meg til han jeg var med, og som jeg da senere erfarte var kommandanten for den primære biosfæren til Andromeda Council. I turned to him and asked him, why did you take me to see this experience? Out of all the possible experiences, why this one? Jeg henvendte meg til han og spurte hvorfor tok du meg med for å se denne hendelsen av alle mulige hendelser vi kunne ha sett tidligere som hadde hendt før. And I will give his answer as best as I possibly can. Go ahead. Jeg vil gi dette, jeg vil besvare det, jeg vil viderebringe hans svar så godt som jeg kan. Yeah, what he said was, in my understand that where I come from and how I live, we live in the next vibration above yours. You are 3D, we are 4D. And in 4D life, we do not experience death, not the way you do. Han sa at vi som lever i en høyere vibrasjon i fjerde dimensjon, vi erfarer ikke død. Yeah, matter of fact, he said, we don't experience death at all. When we get to, first of all, please understand, we live 6,000, 7,000 years. And we will explain, I'll talk about this and we'll explain this later as we get into what 4D life is like. But he said that when we decide that we no longer want to have a 4D life, we simply make a choice to become 5D people. And we don't die. Så de som lever i 4D, de lever gjerne 6-7 000 år, og de dør ikke. Det som skjer er at når de synes at det er på tide med en forandring, så går de opp i 5D og lever videre der. And he also said, we know that you are a sensitive man, and we want to better understand through your eyes, through your heart, how human beings experience these emotions of tragedy, loss, and grief during death. Vi vet at du er en sensitiv person, og vi ville forstå hvordan mennesker erfarer gjennom sine øyne, gjennom sitt hjerte, menneskelige emosjoner, følelser knyttet til sorg og slike ting, død. And watching you, observing you, it helps to understand why you feel the way you do. Because for your race, you perceive death as being final, as being the end of the human, and it's not. Så for oss var det interessant lærerikt å se hvordan du erfarte disse hendelsene på et følelsesmessig plan. Fordi at for mennesker så oppfatter de døden som at det er slutten, hvilket det ikke er. He also, we talked at that time about the reality of human life, and that the human soul, the human spirit, if you will, is eternal. And we'll talk more about this later, but it was important for his race, because we have so many changes coming up in these days, to better understand humans and why they feel what they do when people die. That's the best explanation I can give. Så det var viktig for oss å forstå hvordan dere mennesker reagerer, tenker emosjonelt i forbindelse med død og sorg da knyttet til død. Mennesker tror at, eller de fleste mennesker er ikke klar over at sjelen lever videre selv om kroppen er død, og at da livet bare fortsetter og fortsetter. Sjelens liv er evig.